This is a new video. We're still doing applications on Gauss law, which is the second chapter. We've managed to do applications on the two types of symmetry, the spherical and cylindrical, and it's time now for the plane symmetry problem. The best way to explain about it, to consider an example. We have consider an infinite plate charged uniformly over its area by sigma. Find the electric field. أكيد لأنه من السيمتري بنعرف الدايركشن بيبقى بس إنه to find the expression created by it using Gauss law. Okay. As we said, plane symmetry مثل السلندر بنعرف كيف الدايركشن بيكون perpendicular للأكسس of the cylinder أو the charge load away أو towards depending on sign. نفس الشيء بالنسبة للسpherical بنعرف أنه radially يا أما inward or outward. هون بالplane symmetry we know that the electric field is directed perpendicular للplate يا أما away أو towards. هيدا sigma. sigma يعني positive لأن not defined whether positive or negative. فإذا this is charged positively. Now, the electric field created by this is perpendicular للplate away, perpendicular away. فإذا I'm going to draw set of parallel field lines that are perpendicular للplate and what away. Away من فوق ومن تحت. Okay, perpendicular. Here they are. Okay. Okay, so here we have parallel field lines. Okay, and we're interested in finding the electric field هيدا. Okay, what is it? كماgnitude. صبايا يا شباب, if we have an infinite plate هذا infinite بس ما فينا نرسمه infinite. هون بنرسمه انه finite بس هو infinite. والinfinite مش معناتها tends to infinity, هي infinite او very long relative to something else. اوكي, يعني relative للthickness, فاذا infinite. Okay, now infinite plates either we draw it this way او we look at it from this side. If you look at it يعني اذا انا عندي هيدا البليت, اوكي, هيدا plate فاين, انا ممكن ارسمه هيدا هيك مثلا شكله هيك البليت. اوكي, انا عم برسمه, او اذا بتطلع عليه اذا حسب ما مبين عندكم شو مثل لاين. فاذا I can describe the infinite plate either this way او equivalent to say I can draw it by just what a line. بس how can I tell إنه it's not a line, it's a plate. بس مجرد شوف إنه it's charged by sigma معناتها over area, لحتى يكون اللاين ما له area, له length. فإذا لما charged by sigma معناتها it's what, it's a plate. okay, وأجين عم بقول positively charged. فإذا electric field directed perpendicular للplate, and what, and away. Okay, perpendicular للplate away. Okay, the question, we want to find the electric field created by this infinite plate. Okay, ladies and gentlemen, this is a plane symmetry. Okay, problem implies cylindrical closed Gaussian surface, okay, is selected. ولأنه أول مرة عم نشتغل هشرح لكم in words how is it shaped وبعدين برسمه على الفيجر. من يوم ورايح ما بنقعد بنكتبها هاي, بس بنرسم الفيجر إذا مطلوب يعني. okay, cylindrical closed Gaussian surface is selected, okay, such that its axis is perpendicular للplate and crossing it, okay, extending beyond the
charged plate, okay, from both sides. Okay, on my figure I have to draw هيدا الجاوسيان surface to show it to you. What do I have? I have a cylindrical plate. Here it is, cylinder, and we draw it what? Dotted. ليش؟ لأنه it's not existing in reality. It's something virtual. لاحظوا عم برسم السلندر، قطع هيدا البليت كمان بشي circular و extends below و above. okay, below above. Here it is the cylinder. okay, كمان حارسمه هون. Here it is. This is my cylinder. okay, it's of the same area, cross-sectional area, wherever it crosses, and it's extending beyond the plate from all sides. okay, هيدا السلندر هيدا هو الاكسس لحو، هيدا الاكسس لإله وهيدا الاكسس لإله. اوكي، فاذا لاحظوا الاكسس how is it؟ الاكسس is perpendicular للبليت. Now ladies and gentlemen, then what are we going to do? We're going to apply Gauss law on it. okay, so apply Gauss law on it. okay, apply Gauss law on it. What does it say? Gauss law, as usual, this is closed integral la E vector dot dA equal Q enclosed by the Gaussian surface over epsilon naught. okay, واضح انا بدي اقول شو هو الاي دوت دي اي، بدي اقول شو هي الفيكتور اي وشو هي الفيكتور دي اي اللي هي عليها الفيكتور اي، والدي اي part of what؟ of the Gaussian surface. انا my Gaussian surface هي هاي السلندر كلها. اوكي، طيب هيدي السلندر it's formed of how many closed surface how it's formed of how many open surfaces. it's formed من السلندر هيدا، فاذا it's formed of 3 open surfaces، الupper base والlower base وهيدا الراوندد بيز اللي هو lateral surface. اوكي، فاذا صبايا وشباب here we have this is the upper base, this is lower base. اوكي، وهيدا it's what؟ lateral surface. اوكي، كل وحدة منا بدي اشوف الفيكتور اريا او الفيكتور دي اي. انت مستعمل دغري الفيكتور اريا اذا كان السيرفيس بليت not curved plane flat. هيدا فلات هون فلات، بس هيدا الراوندد اللاترال is what؟ it's curved. okay، فاذا for the upper base I'm going to specify its vector area by directly vector area A, which is what؟ along the axis and it's perpendicular to the surface. هذا السيرفيس perpendicular لإله. وكيف؟ طيب upward ولا downward؟ دايما towards the outward normal. فإذا هيدا الفيكتور area A وهيدا الفيكتور area A للlower base. طيب للراوندد شو بعمل؟ بختار دي ايز. اوكي، let's say هختار دي اي هيدا هون. اوكي، هون او هون whichever. let's say هيدا دي اي. اوكي، هيدا دي اي هون على هيدا dotted surface. هيدا دي اي نورمال لإله يعني perpendicular للأكسس it's this way. هيدا فيكتور دي اي. طيب يا صبايا وشباب، الفيكتور دي اي مع الاي هون اذا بتشوفوها الاي it's this way. هيدا هو الاي هون الاي هيك. اوكي، اذا رسمه كتير field lines. اوكي، how is it الاي compared مع الاريا؟ parallel بالنسبه لهاي. what about this؟ كمان الاي parallel مع الاريا. بس what about هيدي الاي مع الفيكتور دي اي؟
they are at 90 degrees. اوكي نفس الشيء لو انا بدي ارسم هون، هيدا هو الفيكتور اريا A وهيدا الفيكتور اريا A وهيدا الفيكتور DA. how is it مع ال E؟ 90 degrees. اوكي 90 degrees. فاذا ladies and gentlemen هيدا الكلوز سيرفيس، اوكي الكلوزد انتجرال لهيدا الكلوز سيرفيس الجاوشن is formed of 3 open surfaces، كل وحده منها حجيب لها الاي دوت دي اي انتجرال، بس اكيد للابر واللور دغري فينا نقول اي دوت اي. اوكي اي دوت اي يعني it will be E ب A cosine الانجل. this is عم بحكي for the upper base. شو الانجل بيناتهم؟ طلع 0 بلس E بالاريا كوساين 0 degrees هيدي لشو؟ للlower base بلس integral E دي A cosine 90 degrees هيدي for شو؟ lateral base equal to Q enclosed على epsilon naught. اوكي صبايا يا شباب. طيب هاي اي اي كوساين يعني اي اي واي اي، فاذا 2 اي اي بلس 0 equal Q enclosed على epsilon naught. بدي اشوف شو هي ال Q enclosed. طلعوا صبايا يا شباب هيدا الجاوشن سيرفيس يلي هو هون. اوكي بدي اشوف شو في بقلبه تشارجز، شو في بقلبه تشارجز. طلعوا صبايا يا شباب من هيدا السيركل هون وطالع، هيدا يعني معناتها بالريجن above the charged plate في تشارجز؟ لا. طيب من هيدا السيركل هون ونازل، هيدا يعني معناتها تحت البليت، ما هو التشارج على البليت بس. طيب وين انا عندي charges existing؟ the charges existing هون هيدا وهيدا بس الوحيد يلي Q enclosed by what؟ by my Gaussian surface. يعني it's the charge within this region. this region has an area. شو قيمة الاريا؟ A which has a vector area A. اوكي فاذا هيدا هون it's an area A. اوكي area A اللي هو نفس الاريا هون، اللي هو نفس الاريا هون. اوكي و it has هيدي vector area هون vector area هون. alright فاذا نفس الشيء هون in the second form. okay where is the charge enclosed؟ هو كل charge within هذا الجاوشن surface. من هون كله ما في شيء وهون ما في شيء. وين عندي التشارج existing؟ بس هون اوكي هيدا شو؟ it's of area A carrying surface charge density. surface charge density هو charge per area. انا بدي التشارج، فاذا charge per area ضرب الاريا شو بيطلع لي؟ التشارج. اوكي so in other word this is equal to sigma ضرب الاريا على epsilon naught. we have this part مع this part. اوكي obviously يعني this part هيدا هون مع 0. اوكي so الاريا مع الاريا is cancelled implies the electric field is sigma over 2 epsilon naught. okay this is the electric field created by an infinite plate charged by sigma. okay and if you look at this expression, okay you can find that this is independent of distance from the charged plate. okay and independent of الدايمنشن. ما انا عم بقول اصلا هو infinite dimension of البليت اوكي صبايا وشباب independent of the distance from the لاحظوا ما في شيء بيقول لي
depending على شو distance أنا جبت electric field it turned out it's what sigma على 2 epsilon naught. ما في شي بيقول لي على distance from the plate ولا يعني how far it is from the plate. لا بيقول لي electric field wherever فوق أو تحت. Okay, it has a value sigma على 2 epsilon naught independent of the distance and the dimension of the plate. It is dependent only on surface charge density. Okay, fine صباح يا شباب. Okay, هذا هو we've managed to find the electric field for a plate which is charged by sigma. اوكي هلا شو ما حطيت انا بليتس كيف ما كانت charged ولو عندي many plates placed together فيني اعمل applications وشوف شو بيطلع الجواب. اوكي يعني let's say in this sense اذا باخد example تاني وحنمشي بسرعه لانه هيدا بقى صار عندنا فكره عنه.